Hi. So today we're going to cover the acid and base for the next learning outcome. Learning outcome I'm going to cover is F. Relate the strength of the weak acid and the weak base to the respective dissociation constant Ka and the Kb. Ka refer to the dissociation constant for the acid, Kb refer to the base, B to represent the acid, A ni represent the A. Sebelum ni kita belajar calculation involving the strong acid, strong base kan. The strength kita tahu lah dah. The strength of the strong acid memang strong lah. Kalau weak acid ni ada yang too weak, ada yang mildly weak, ada yang tak weak sangat. Macam nak strong. Macam tu lah. So kita nak tengok the strength macam mana. Okay, refer pada yang module page 191. Ini we can compare the strength of the acid and the base by using the degree of dissociation ataupun dissociation constant. Degree of dissociation, recall balik chapter 6, degree of dissociation sama dengan the changes ni divided by the initial. So, tengoklah kalau degree of dissociation maybe awak require untuk buat I stable kat sini. Sama juga dengan dissociation constant ataupun equilibrium constant yang awak belajar dulu. Equilibrium constant K kan? K sama dengan concentration of the product. Kalau ini adalah concentration lah. Kalau pressure lah. Divided by the concentration of the reactant. So, the higher the product punya concentration, the higher the K value. The lower the concentration of the reactant, the higher the K value. Ini sama macam chapter 6. Okay, for the degree of dissociation, yang ini dia define as the ability of the acid or the base, sebab kita cakap mengenai acid and base kan. So, ability of the acid and the base to ionize or dissociate. Ini tertinggal kat sini. Nama of degree of dissociation. So, to dissociate lah. So, kalau kita buatkan the equation, sama juga HA contohnya for the acid. Sebab ini adalah weak acid. So, kita boleh buat macam ni. H plus dengan A. Yang ini semuanya in the form of aqueous. Okay. So, degree of dissociation, kalau banyak dissociate, HA kita akan jadi fully dissociate, dapat H plus tambah dengan A minus. So, ini akan jadi 100% dissociate ataupun 1 lah kalau 1 degree. Okay. So, the higher the value of the alpha, the degree of dissociation, the stronger the acidity ataupun basicity sebab the concentration of the hydrogen plus awak tinggi. So, contohnya kat sini ada 10 molar, sini pun akan ada 10 molar. Tapi, kalau kita ada lower alpha, degree of dissociation, yang ni ada 10 molar, kat sini mungkin ada 0.1 molar sahaja. 0.1 molar of H plus, itu akan jadikan dia sebagai a weak acid. Sama juga dengan basic lah. Contohnya kita ada KOH contoh. Lepas tu kita buat kat sini K plus dengan juga OH minus. So kalau contohnya the concentration of the OH minus awak tinggi, maksudnya POH awak pun akan jadi lagi tinggi. Okay. Tinggi pula dah. Rendah. Okay, for the dissociation constant, Ka, Kb, yang ni refer kepada the expression for the K, concentration of the product divided by the concentration of the reactant. For the acid, kalau kita guna equation yang sama HA tadi, yang ini akan jadi K sama dengan concentration of the hydrogen plus divided by the, times with the A minus divided by the concentration of the acid HA kat sini. Okay. So, kalau Ka kita tinggi, maksudnya the value of the H plus kita tinggi. Bila H plus kita tinggi, pH equals to negative log H plus. Disebabkan value of the H plus awak tinggi, maka pH awak akan jadi rendah. Ingat ni ada negative value kat sini. Okay. So, Ka tinggi, acidity tinggi, the pH will be rendah. Sama juga dengan Kb. Kb tinggi, basicity awak tinggi. Maksudnya the concentration of the OH minus awak tinggi. So, POH awak akan jadi rendah.
Tapi sebabkan pH tambah dengan pOH equals to 14, maka pH awak di sini akan jadi tinggi. Macam tu relation dia. Okay. Now we move acid and base dissociation constant, specifically on the Ka for the acid, Kb for the base. So it indicates the strength of the weak acid, indicate the strength of the weak base. Example here given the ethanoic acid. So ethanoic acid plus dengan H2O liquid, nak tulis boleh, tak nak pun tak apa sebab dah ada aqueous kat sini kan. To form yang ni H2O plus akan ambil awak punya H, so awak akan tinggalkan CH3CO minus sebab dia adalah acid kan, ability to donate the hydrogen plus. So ini dia akan donate hydrogen plus bagi kepada H2O, H2O akan receive, dia akan jadi H2O plus. So write down the Ka expression. Ka expression adalah macam tadi, K product over reactant. So the product ada dua, yang ni product dia CH3CO minus dengan juga H2O plus. Substitutekan dalam expression awak. And reactant pun sama, substitutekan dalam expression awak. H2O will be excluded from the expression sebab H2O adalah in liquid form. So liquid form can be ignored in the K expression. So this will be your Ka expression. Any value given in the equation, awak boleh substitutekan dalam equation ni nanti. And then for the pKa sama juga sebab P refer kepada negative log, so awak just substitute je. P equals to negative log, substitutekan dia, the value. Awak akan dapat berapa value dia. Okay. Dan sama juga untuk Kb kat sini, dia bagi expression for the ammonia. Ammonia ni untuk hasilkan dua produk. Ammonia akan receive sebab dia adalah base, so dia akan receive H plus daripada H2O liquid. Ingat H2O adalah dia boleh jadi acid dengan base kan, so dia boleh accept, dia boleh donatekan hydrogen dia. Bila dia donatekan hydrogen dia kepada NH3, awak akan tinggal dengan OH minus as the product. Sama juga macam tadi, K sama dengan product over reactant. For the product, NH4 plus times with the OH minus divided by the ammonia punya concentration. Sama macam pKa, P refer to negative log, so substitutekan dia. Itu cara awak nak calculate, dan the relation between the Kb, the concentration of the OH minus, and the pKb value. Okay. Next, kita akan tengok on the degree of dissociation, the alpha. It can be from 0 until 1. So, kalau 0 maksudnya dia tak completely dissociate. The reactant remain as the reactant. Tak ada. Dia akan refer macam ni. Ini adalah 0. Tapi tak ada lah ya. So, yang ni pula reactant fully forward to form the product. Kalau the range in between dia, kita akan dapat reversible reaction. So, yang ini akan guna untuk strong acid and strong base punya equation. Yang ini untuk weak acid dengan juga weak base. Degree of dissociation refer to the fraction of the acid of the base dissociated ataupun ionized. So, kita akan dapat H plus for the acid as the product dengan juga OH minus for the base as the product. Then this is the equation, the concentration of the H3O plus or H plus. Itu adalah sama sahaja ya, H plus H3O plus or OH minus dissociated divided by the initial concentration of the acid and the base. Ini sama macam chapter 6. Degree of dissociation could also be expressed in the form of percentage. Ini macam saya beritahu dalam chapter 6 hari tu. Kalau nak in the form of percentage, simply times with 100% dekat sini. Okay, the relationship between the strength of the acid and the base with the Ka and Kb and the degree of dissociation. So, saya akan write down the equation kat sini. Ka. Contoh kita ada tadi Ha plus, H plus, plus dengan A minus, everything in aqueous. Ka equals to H plus times with the A minus divided by the HA. Saya memang tulis sengit so awak sengitkanlah kepala awak nanti. Okay, so kita nak relatekan between the weak acid, weak base.
dengan KA, dengan degree of dissociation. 3 benda ni. So, if you have a high KA value, meaning that you will have a high HA plus concentration. And when you have a high H plus concentration, if you write down the expression for the pH, pH equals to negative log H plus. Having a high value of the H plus due to the negative sign in here, awak akan menyebabkan the pH value awak jadi rendah. Okay, pH value awak rendah, nak saya buat scale tak? 0, 7, 14. So, ini rendah, more acid, ini more base. Acid, ini akan jadi makin base. So, bila pH awak makin rendah, meaning that you have an higher acidic, more acidic punya compound. Ini kita relatekan between the Ka dengan H plus dengan pH. And then nak relatekan Ka ni dengan pKa. Sebabkan Ka high, nak buatkan pKa, pKa equals to negative log Ka. Sama juga. Since the Ka value is high, due to the negative sign, you will get a lower value of the pKa. Sebab tu dia kata lower value of the pKa. And nak relatekan from the Ka dengan degree of dissociation. If you have a Ka high, kat sini high value of Ka, meaning that most of the reactant being dissociated to form the H+. Diorang refer a forward reaction. And kita boleh cakap, most of the HA akan pecah, akan dissociate to form the two ion, H plus dengan juga A minus. So, the degree of dissociation will be high as well. Banyak yang dissociate, banyak yang terpecah, banyak yang terlerai. Okay? Itu refer kat sini. Okay, kita tengok pula for the KB. Sama juga KB ni, tak ada beza apa pun. Macam mana nak set sini ni? KB. KB. KB kat sini kita guna yang tadi boleh. NH3, NH4 plus, OH minus. Ada H2O liquid kat sini untuk balancekan the equation. Okay, for the KB, the equation NH4 plus OH minus divided by the NH3, the ammonia. Okay, for the KB, if you have a high value at KB, meaning that you have a high value of the OH minus. Since you have a high value of OH minus, write down the expression for the POH. POH equals to negative log OH minus concentration. High value of the OH minus, due to the negative sign, the POH will be low. Since the POH is low, the relationship between the pH and POH equals to 14 kat sini kan. POH low meaning that awak akan ada pH yang tinggi, to equivalent to 14. So kita akan dapat tahu the pH will be high. pH high maksudnya dia adalah a stronger base. Base yang lagi tinggi. More basic punya condition. Okay, itu in term of the K concentration dengan pH dengan POH. Okay, sama juga dengan PKB. Nak refer PKB tadi. No, PKB. PKB equals to negative log KB. Since you have a high value of KB, due to the negative signs of the expression, the PKB will be low. Yang ni PKB low. Okay, kita tengok pula for the degree of dissociation. Since you have a high value of the KB, high value of KB meaning that most of the reactor will be dissociate, will be ionized to form these two products, NH4 plus and then OH minus. So when you have most of the reactant to produce a product, they favor a forward reaction. Favoring a forward reaction meaning that the dissociation will be high. So, kita akan kata the degree of dissociation is high. Okay, ini relation dia. Kalau tak clear, ulanglah balik dengar saya cakap kat sini. Okay. Okay, now we will example number 3.
Example number 3, dia minta awak compare the acidic between the ethanoic acid and methanoic acid by predict which one is higher and lower based on data of the pKa given. Okay, we're gonna look for the first one, okay? Yang ni acetic acid awak, ini adalah methanoic acid awak. For the pKa, kat sini saya nak tulis lah. Saya ni taklah bijak mana pun kena tulis semua benda kan. So, kalau K product over reactant, pKa negative log Ka, boleh nak tulis. So, kat sini agak ada H plus lah produk kita. Malah nak kena tulis betul-betul ke? Korang nak saya tulis betul-betul? Nah, okey. Okey. Plus H plus. So, ini padam balik. K awak sama dengan CH3COO minus H plus divided by the CH3COOH. Okay. So, compare the acidity. So, you have a high pKa value dekat sini. You have a high pKa value. Maksudnya, kita have a lower Ka value. Dia akan terbalik sebab ada negative sign ke sini. High pKa value, lower Ka value. Yang ni high, yang ni akan jadi low. Bila dia low, maksudnya the concentration ni K ni kan. Ka awak low. Kalau Ka awak low, maksudnya the H plus awak adalah low. Since the H plus concentration is low, negative log H plus awak low sebab negative sign, yang ni akan jadi high. So, pH awak will be high. Yang bawah ni terbalikkan je lah. So, tanya which one kan. So, ini akan jadi lower. Yang ni akan jadi higher. Yang ni akan jadi higher. Yang ni akan jadi lower. Okay. Question number 2. Tunggu. Which one is more acidic and why? So, which one? Mana yang nearest to 0? So, this will be the one is more acidic. Yang ni. Sebab dia ada lower pH. Okay, yang ni ada lower pH, so that will be the most acidic compound. Question number 2, compare the basicity pula. Sama juga kan? Okay, yang ni pun sama. Kita buatlah satu kat sini Kita tulis satu. NH3 plus H2O liquid, ini aqueous, to form the NH4 plus aqueous plus with the OH minus aqueous. Write down the expression for the Kb sama dengan NH4 plus times with the OH minus divided with the NH3. Okay. Okay. So sekarang tu dah PKB. PKB sama dengan negative log Kb. Okay. Compare the pKb value. This one has a higher Kb value compared to the NH3. pKb value awak high. Bila pKb value awak high, meaning that the Kb value awak rendah. Kb value awak rendah. Bila Kb value awak rendah, maksudnya dekat sini OH minus concentration awak rendah. Rendah juga. So, for the pH, yang ni awak ada value of OH baru. So, awak pun buatlah POH equals to negative log OH minus. Since the POH awak rendah due to negative sign, yang ni akan jadi high. Okay, sebabkan POH awak tinggi, pH plus with the POH equals to 14. Yang ini high, meaning that the POH awak adalah rendah. So, yang ni compare je lah. Dah ini rendah, ini tinggi. Rendah ni tinggi lah kan. Yang ni tinggi. Ni rendah juga. So, ni tinggi. Okay, which is more basic? Mana yang nearer to 14? So, yang ni adalah nearer to 14. Sebab dia ada higher pH. Okay? Tak clear? Repeat balik. Dengar balik saya cakap ni. Okay. You try yourself. Exercise. Practice question number 3, page 194. Buat dulu, nanti dalam Google Meet kalau tak clear. Kalau tak, kita proceed sahaja. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.